MTV. And thank you, the former missileman. It was probably there that you shaped your thoughts, and afterwards, of course. Да, так часто бывает. Я в 10 классе писал сочинение. Сталин, наша слава, воевали. You know, people change. When I was in 10th grade, I wrote an essay on the theme Stalin is our combat glory. Когда я увидел все, в моих руках оказались подлинные документы с подписями и резолюциями Сталина. But when I learned all about Stalin, when I read the original documents that were signed by Stalin, Я понял, что люди должны знать, что этот человек допустил отношение такое к людям, превратил или стадо, которые пастухи пасут, или просто сгноил их в лагерях. and then I learned what kind of person he was and how many people suffered as a result of his decisions, how many people were herded into camps, and how many people died as a result of what Stalin did. And I said people must know. Когда ты это знаешь, ты уже не можешь ни молчать, ни скрывать. И я сказал официально это в докладах политических. And so when one learns about those Сталин things, допустил преступление. one must speak out, and that's what I did, and that's what I said in my policy speeches at that time. I said, this is a man, Stalin, who committed crimes. Когда я стал членом Политбюро, When I became member of the Politburo, это было в 80-м году, that was in 1980, я тоже потом получил доступ ко многим секретам, не ко всем. I gained access to a number of secrets, not to all secrets, but to quite a few. Я узнал, что такое ядерная мощь, I learned about the nuclear что такое ядерная weapons. опасность. I learned about the danger of nuclear weapons. Для сравнения, To compare, в одной ракете СС-18 one SS-18 missile «Сатана» ее называют в Америке, called Saturn in the West, in America, с разделяющимися головками и сложной для того, чтобы ее перехватить. has curved warheads and which is very difficult to intercept. В одной ракете заключено 100 чернобылей. So one such missile contains the power of 100 Chernobyls. Можете себе представить, если это взрывается, а их тысячи, And there are thousands of such nuclear missiles. So you can imagine what happens. что такое першинги, которые стояли в Европе и нацелены на Россию? And what about those Pershings that were installed in Europe and that were targeted on Russia? До Прибалтики и Санкт-Петербурга они залетали за 2-3 минуты. It would have taken those missiles just 2 or 3 minutes to reach St. Petersburg До or the Москвы, Baltic states. Центральной Европы, Советского Союза за 5. It would have И taken до Волги them за 5 minutes to reach Moscow and the central part of Russia, and 7 minutes to reach Volga. Это пистолет, представленный It was really a gun at our head, at the temple of our head. Если у тебя есть совесть, если у тебя есть ответственность перед людьми, особенно тогда, когда ты располагаешь в твоих руках огромную власть и право принимать важные решения, тогда ты не можешь просто от этого отмахнуться. Есть люди, которые любят играть, гнать, гонки, соревнования, баланс, не баланс. На 10 ракет Америка обогнала, на 5 ракет Советский Союз обогнал Америку. Идет гонка, ажиотаж. So Это воротилы войны. a person who really has conscience, a person who has responsibility, cannot look at such information quietly. This is something that had to concern me. How could I just get involved in just the counting of missiles, how many missiles one side has or the other side has,
I think it's totally immoral. It would have been totally immoral to just continue the way it had been. Все эти вещи, все эти решения, такие особенно решения, это большой риск, большая ответственность. Of course, dealing with all those things and dealing with all those decisions involves a tremendous risk and tremendous responsibility. Мы стали давно друзьями с Ансом Витником, Геншером, с Барбарой. We've been friends for many years with Hans Dietrich Genscher and with Barbara. Это тот человек, на которого можно положиться. He is a person one can rely on. Очень многое. Когда-то, когда я начал заявлять о том, что надо сделать для того, чтобы мир был у нас, в Европе даже встречали. Ну, это мы слушали этих генеральных секретарей, это очередная демагогия. I must say that when I started to propose my programs for peace, for changing international affairs, quite a few people in Europe and particularly in the US